Hey guys, it's me again, Mark, your balcony gardener. Welcome sa isang episode na naman ng ating Coconut Bonsai series. So, earlier on sa video na to, nangolekta tayo ng mga potential coconut bonsai, and I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na mga coconut seedlings here. And out of all of them, ito yung pinakamaganda. So, ito yung gagawin nating coconut bonsai this time. Pero, siguro magdagdag din tayo ng isa. This one over here, it seems nice. Babalatan din natin siya. And let's see kung ano yung pwede natin gawin later on sa bonsai na to. Kung airborne ba siya or flat lang, kung ano yung pwesto niya, let's see, we'll find out. Okay guys, so this one, yung una nating nabalatan. So it's quite a good, it's a good one. Ready na siya. So actually it looks good on its own. We can do so much with this, but hindi muna natin i-manipulate yung or tatanggalan ng mga ugat. Let's just leave it there. What I'm gonna do with this is ilalagay ko siya sa plastic bottle muna, nakaganon. Okay, so nang paganon, that way yung ugat na to will grow ng pababa. So that's what we're gonna do with this one. Yeah, and then we're gonna polish this, and we're gonna get back to this one in 3 months time. So Whitney, move a little bit. So yung next natin gagawin is eto. So we're gonna put it on top dito para yung ugat bumaba. Pero we have to make sure na tama yung sukat. So pag ganyan siya. Okay, let's do this. Sana hindi tayo mamali. What? She is a nosy bitch. Diba, Whitney? Nosy ka, diba? What? You wanna be the bonsai queen? So, pasok natin lahat. And then, gawa tayo ng konting curve dito sa side na to para pag ganyan. Para doon natin ipapasok yung itong part na to. Itong part na to. So, do it this way. Yan. Yes, ay! Ganun palang pumasok. So, mali. Yes. Yes. Okay. Adjust lang natin ng konti. Konti pa. Ayan. Ayan. Ganyan. So,
yung ugat, bababa, and pababa siya doon sa ilalim. Yan. Tapos lalagyan na natin ng tubig. Okay guys, so eto na. Itatabi natin siya, may tubig. Nasa loob yung root system niya. Tapos, yung mga butas sa gilid, we have to make sure na takpan natin ng cloth yan. Kasi, ang tendency, if you don't, papasukin siya ng lamok and manganganak yung lamok dyan and you don't want mosquitoes breeding sa balcony mo or sa bahay nyo. So, make sure that you cover it up sa parts na may butas. Okay? So, ito, I'm not using this anymore. And then, siguro, dahil sisipsipin ng tubig yung sisipsipin ng ugat yung tubig, we have to put water into this bottle every single day. Ganun sila kabilis mauhaw. So, you have to make sure na lalagay mo ng panibagong tubig or parati mong dadagdagan. So, takpan lang natin yung part na may butas para siguradong hindi pa mahaya ng lamok. Okay. Ayan. And just to make sure, lagyan natin ng tali. Dito. Yan, so okay na to. In 3 months time, marami ng ugat yan sa ilalim. So, lalagay lang muna natin siya dito sa corner na to. Okay, let's look for a spot. Saan ba? Somewhere na nakatago. Ayan. So, yes, dyan ang bago niyang bahay. Okay? So, see you again next time guys, and thank you for watching The Balcony Gardener. I hope you like and subscribe to my channel, and I'll see you again next time. Take care.